আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চার্মিং প্লেস। আজকে আমি এই কাপ বক্সটা দিয়ে সুন্দর একটা পেন হোল্ডার করে দেখাবো, যা খুব সহজে আপনারা বানিয়ে নিতে পারবেন। এখানে আমি এটা বানানোর জন্য বার্জার ওয়াল পুট্টি পেস্ট নিব এবং এটা ভালো করে ওই বক্সটাকে কভার করে দিব। কভার হয়ে গেলে এটা আমি রুটি শুকাতে দিব। একটা কার্ডবোর্ড শিট নিব এবং এখানে গ্লু লাগিয়ে এগুলো আমি ভালো করে বসিয়ে নিব। তারপর আমি অ্যাক্রিলিক পেইন্ট দিয়ে পেইন্ট করে নিব। তুলি দিয়ে আমি জানলা এবং দরজা ড্র করে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমার সুন্দর একটি পেন হোল্ডার, যা আপনারা খুব সহজেই ফেলে দেওয়া বক্স দিয়ে বানিয়ে নিতে পারবেন। আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন।